Next, we are discussing the next idea, that one is median. We know already what you mean by median. Median is a middle value observation, correct? Then in the case of median, first we arrange the given data is a single data. We arrange them as an ascending order or descending order. Then we find out the median, the middle value. Okay, that middle value is called median. But here we discussing about the median in the case of a group data. So we use the equations. Okay, the equation is like this: the median is equal to L plus n by 2 minus Cf by f into h. Okay, then what is L? L is the lower limit of the median class. What is n? N is the number of observation. The number of observation is equal to the total of frequencies. Okay, the number of observation, what is number of observation, is the total of frequencies. Then Cf. Cf is a cumulative frequency. Here the Cf means the cumulative frequency of class preceding the median class. Cumulative frequency of class preceding the median class. Median class enna thottu mugalilulla class inde Cf, cumulative frequency. What do you mean by cumulative frequency? That is a successive addition of frequency. Okay, frequencies add എന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? Cumulative frequency എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, then f is the frequency of the median class and h is the class size. So here the only things is the new ones. What is that? Cf, what is Cf? Cf is denoting the cumulative frequency. What is cumulative frequency? Is a successive addition of frequency. Okay, frequency കൂട്ടി എഴുതുന്ന ഓരോ തവണയും കൂട്ടി എഴുതുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? Cf എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, cumulative frequency എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, so it's more important in the case a median, we have the two type of table. Okay, that one is the cumulative frequency table. The median is equal to cumulative frequency table. Okay, that are related. Without the cumulative frequency table, it's not possible to do the work of median. So median means that time you must remember the things we needed the cumulative frequency table. Then we have the two type of cumulative frequency table. First one is the less than cumulative frequency table. The second one is greater than cumulative frequency table. Okay, the less than cumulative frequency table is we write there on the base of upper limit, and the greater than cumulative frequency table we write on the base of lower limit. Okay, നമുക്ക് cumulative frequency table ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. മീഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നേരം തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം എന്താണ്? ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു യെസ് cumulative frequency table. നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള cumulative frequency table ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ cumulative frequency table, മറ്റൊന്ന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ cumulative frequency table. ലെസ് ദാൻ cumulative frequency table എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത്? ക്ലാസിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോവർ ലിമിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ but in the case for find outing the median, always most commonly we use the idea less than cumulative frequency table. Okay, here we are discussing the first example of the median. The question is given, find the median of the following, then is given the classes and the corresponding frequencies. Okay, so for find out in the median, the first step is to make a cumulative frequency table. Okay, I told you we have the two type of cumulative frequency table. The first one is less than cumulative frequency table and the second one is greater than cumulative frequency table. Okay, but most commonly we use for find out the median as less than cumulative frequency table. Then here also we constructing a cumulative frequency table. Okay, less than cumulative frequency table. The less than cumulative frequency is writing on the base of upper limit of the class. Okay, so the first we choose the upper limit of the first class, that one is 10, then less than 10, then corresponding frequency is 5. Then what is Cf? Cf is the successive addition of the frequency. Okay, frequency കൂട്ടി എഴുതുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ? Cf, cumulative frequency എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, but here we not have the frequency before this. Correct, ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? Frequency illa. Okay, then that means it's not possible to add anything to 5.
Correct. So what is the CF of the first class? The CF of the first class is same as the frequency of the first one. Okay. ആദ്യത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ CFും ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ, ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് CF ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ. Then the second one is less than 20. Frequency is 3. Then how to write the CF? This CF plus 3. 5 plus 3 is equal to 8. Okay. Then less than 30. Less than 30, the frequency is 4. CF is 8 plus 4 is equal to 12. Actually, how to be getting CF? CF is 5 plus 3 plus 4 is 12. Okay. 5 plus 3 plus 4 എന്താണ്? അതാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത്? 12 ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. We already added 5 and 3, that is 8. That is why we add in like this. Okay. 5ഉം 3ഉം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് 8 കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? 8 plus 4 ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ഇതും 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 ഈ മൂന്നെണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് ഏത്? CF എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ ലെസ് ദാൻ 40, corresponding frequency is 3. Then 12 plus 3 is 15. Then less than 50, the corresponding frequency is again 3, then 18. Okay. Then less than 60, the corresponding frequency is 4. Then 18 plus 4 is 22. Then less than 70, correct? Less than 70, the corresponding frequency is 7. 7 plus 22 is 29. Than 80. Less than 80 is equal to, what is the corresponding frequency? 9. Okay. Then what is the 9 plus 29? 9 plus 29 is 38. Okay. Then less than 90. Less than 90 is the corresponding frequency is again 7. Then 38 plus 7 is 45. Correct. Then less than 100 is less than 100. The corresponding frequency is yes 853. Then what is the CF? The total, the last one is 53. That 53 is the total of frequency. Okay. ഈ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇന്ന് ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളിൽ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത് മക്കളെ? ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ. ഓക്കെ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ n is equal to 53. Okay. The next step is to choose the median class. Okay. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? മീഡിയൻ ക്ലാസ് ചൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഫോർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീഡിയൻ ക്ലാസ്, ദ ഫസ്റ്റ് you want to identify the n value and n by 2 value. Okay. Then we got the n value here 53. The next we find out n by 2. n by 2 is equal to 53 by 2 is equal to 26.5. Okay. 26.5. So next the 26.5 we just check in the column of CF which value is greater than and nearest to 26.5. ഓക്കെ. 26.5 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഇതിന് ഏതിനിടയിലാണ് വരുന്നത്? ഇസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 22 ആൻഡ് 29. ദെൻ ആക്ച്വലി വി ചൂസിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ദ 26.5. Okay. In the column of CF which value is greater than and nearest to 26.5, അതിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതും വലുതുമായ വാല്യൂ ഏതാണ് CFൻ്റെ കോളത്തിൽ നോക്കുക. Then is very clear that is 29. So the corresponding classes of 29 is the median class. Okay. Corresponding class of the cumulative frequency 29 is the median class. That one is very clear, that is 60 to 70. Correct. The upper boundary is 70, that means 60 to 70. Then we choosing here median class is equal to 60 to 70. Okay. എങ്ങനെയാണ് മീഡിയൻ ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ദ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് n വാല്യൂ കിട്ടും. n വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ n by 2 കണ്ടുപിടിക്കുക. n by 2 കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് n by 2 നോക്കുക. n by 2നോട് n by 2നേക്കാൾ വലുതും അതിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതുമായ വാല്യൂ ഏതാണ്? n by 2നേക്കാൾ വലുതും അതിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതുമായ വാല്യൂ ഏതാണ് നോക്കുക. ഏത് കോളത്തിൽ? CFൻ്റെ കോളത്തിൽ. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ് ആയിരിക്കും എന്ത്? മീഡിയൻ ക്ലാസ്.
Okay, then we go to the median class, then we write the equation. Median is equal to, yes, L plus n by 2 minus CF by F into H. Then is equal to, putting the values, what is L? L is the lower limit of the median class, that one is 60, plus n by 2, we already find n by 2, what is n by 2? 26.5 minus CF, what is CF? Yes, CF is the cumulative frequency of the class preceding the median class. Median class is തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്ലാസിന്റെ cumulative frequency. What is that? Yes, 22. 22 by F. F is the frequency of the median class. What is F? F is the frequency of the median class, that one is 7, into H. What is H? The class size. What is the class size in each case? Is 10. Then 60 plus 26.5 minus 22 is equal to, yes, 4.5 by 7 into 10. Then is equal to 60 plus 4.5 into 10 is 45 by 7. After we have the two idea, cross multiply by 7, then last to divide by 7. Okay, cross multiply, then add, then after divide. Otherwise, first we divide 45 and 7, then after add with 60. Then we doing the second method, 45 divided by 7. Okay, 6 times, then 42, 3. Okay, it's not possible to divide, then 30 point, then how many times? Yes, 4 times, 28, then 2, again 0, yes, 2 times, 14, yes, 6 is not over here, then again it goes, then we stop, then we get the 6.42. okay, then is equal to 60 plus 6.42, then is equal to 66.42. Then what is the median? The median is equal to 66.42. 66.42. Then don't forget the idea. Then in the case of median, each and every cases we want to make the table